Kimonacho. Kevalo. Kotajabo. Right, sir. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿದ್ದು ಏನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. Let's wait. ಬಂದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಗುರುದೇವ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಹಲೋ, ಆಡಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರೆ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂತಾ? ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ. ಯಾಕ ಒಂದ್ಸರಿ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೊರಟಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Let us start today's program. Anybody extra joined today? No. Yes, okay. No. Only 6. Okay, no problem. So today we will learn what is known as configurations. See, yesterday we learned something about yoga while studying Panchanga, while studying Vara, Tithi, Nakshatra, Yoga, Karna. We studied yesterday. Yes. That yoga, you can call it as like just like star, you can call it as Nitya Nakshatra, like that Nitya Yoga it is. There was some difficulty in the calculations, So I checked it. The second problem, what we did, the same procedure you have to use for the first also, which did not come, it will come. Did you try? So this is for those. ಅದು ಏನು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. So this slide is for those who will see the video for the first time. So you can learn free all subjects of mechanical and aeronautical engineering branches, which are normally taught in engineering colleges and polytechnics at any place at any time. It is all free. Become an expert in all subjects of mechanical aeronautical engineering branches in just 24 hours. That is one subject, 24 hours. You will become expert. That too free from any place at any time. I feel sorry that I got you very late, sir. Doesn't matter. So learn free. Only you, we too. No, you can even now also you can learn, because if you have acquired knowledge, you can question anybody. Yeah. That is the thing. So learning, there is no end. Yes, sir. Yes. So learn free at any place and at any time. Yes. At any pace, at your own speed also. Yes. Now we are familiar with this Raashi Kundali or sign chart. Yes. It has got 12 places. The names of each box in the horoscope, we know what it represents, what is its name. So in case a blank
horoscope is written there, we will be able to say which box contains the what is the name of each of these box, and each box contains which are the stars that are there, which are in that particular place, like that. So this is just to get revision. So if you go through several times, you will remember one item at a time, no problem. Now, Earth is also there in horoscope, but we have to recognize where it is there. So in yesterday's topic, there may be small questions or big questions or questions within questions. If there are anything, I will clarify and then we will continue. Do you have any questions so far? Whatever we have covered so far. Whatever we have covered so far, is there any doubts or anything? ಈಗ ಗುರುಗಳೇ, ಅದು ನವಾಂಶ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಪತ್ತಿ ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಕಲಿಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಈಗ ಬರುತ್ತಾ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ? ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಅದೇ ದಿನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯೆಯ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ವರನ ನಕ್ಷತ್ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿ 9 ಎಣಿಸುವಾಗ ಪುರುಷನ ನಕ್ಷತ್ರವು 2 4 6 8 9 ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಕ್ಷತ್ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಯೆಯಿಂದ ಇದು ವರನವರೆಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವೋ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು 9 ಎಣಿಸುವಾಗ ಅಂತಿದೆ. 9 ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಾವು ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎಣಿಸ್ಬಿಡಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿ 25 ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. 25ರಲ್ಲಿ 9 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 18 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ 7 ಉಳಿತು. 7 ಉಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 7 ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, 2 4 6 8 9 ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಅಂತಿದೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವರನ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಕನ್ಯಾ ನಕ್ಷತ್ರವರೆಗೆ ಅದೇ ತರನೇ ಓದಿ ಇದನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ 2 4 6 ಬರ್ಬೋದು, 2 4 6 8 9. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 7 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ 9 ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, 9 ಬಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 9 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ನಾನು 9 ಎಣಿಸೋದ್ರ ಬದಲು ಫುಲ್ ಎಣಿಸ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ 9 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ 0 to ಇದು ಅಥವಾ ಅಪ್ ಟು 9 ಬರ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇದಾದ. ಸೊ 2 4 6 8 9 ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಇಫ್ ಕ್ರಾಸಸ್ 9, ಯಾ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಮ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ what is there, whether what we have delivered is actually met the requirements. So feedback is very important. ಏನೋ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳೇ. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಡನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೌಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೌಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಬಂತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸ್ಲೋ ಸೆವರಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು so any honest opinions and meaningful suggestions, constructive criticisms are always welcome, because purpose is we want to improve the quality and clarity of the presentations in all future programs. Now in this one you make this small correction. Yesterday you calculated this yoga, See, I was trying to give whatever is in my mind, typing into the computer and like that. It so happens we will be thinking of something next and next and next, so mind will be working like computer, it will be CPU, it will like very fast, and peripheral devices are slow, hand, mouth, etc. Speaking also. They are all
peripheral devices. Because of this thing, something we will miss. So what you have to do is, at any day you take the sun and moon longitude. For example, you go to page 44. Page 44. In 45, that first item, 22nd, that is 22nd March. No? Yes, sir. 22nd March. on page number 45. 22nd March. 23rd March, sir. 22nd. 22nd March. ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, 22nd March ಮೊದಲನೇದು. ಅಲ್ಲಿ 33655 ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ at which sun is located. Moon is at 34030. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಗುರುಗಳೇ? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 45. ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್, ಟಾಪ್ ಮೊದಲನೇ ಲೈನು. ದಟ್ ಈಸ್ ತಾರೀಕು 22 ಮಾರ್ಚು. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ 336 degrees 55 minutes. ಅದೇನೇನೆ ಫಾರ್ ಮೂನ್ 340 degrees 30 minutes. ಇದೆರಡು ಕೂಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎರಡು ಕೂಡಬೇಕು. ಸೊ 5 3 8 ಅಂದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. 60ಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ 25. ಇಲ್ಲಿ 7 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 7 ಬರುತ್ತೆ. 677 25 ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಕೂಡಿದ್ದು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 360, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 360. So you will get 31725. ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, 1 ಗಂಟೆಗೆ 60 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. 60 10ರಿಂದ ಬಾಗಿಸಿದ್ರೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 0.1 ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ನಿಮಿಷ. 0.2 ಅಂದ್ರೆ 12 ನಿಮಿಷ. 0.3ಗೆ 18, 0.4ಗೆ 24 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 25 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಟು 24. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 317.4 ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫುಲ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ separation of degree minutes. You have converted everything into degree. ಇದನ್ನ 13.3 ಇಂದ ಬಾಗಿಸಿ. ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಶೇಷನ 347 into 25 ಅದು ಎಷ್ಟರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಗುರುಗಳೇ? 317.4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ 0.25 ಅದು 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 0.1 ಗಂಟೆಗೆ 6 ನಿಮಿಷ. ಸೊ 25 ಅಂತಂದ್ರೆ 24 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 64 24 0.4 ಆಗುತ್ತೆ. 317.4 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ 13.3ರಿಂದ ಬಾಗಿಸಿ. 13.13 ಅದು ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್? ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ?
ಮಾಡಿದ್ರಾ? ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸಪ್ರೇಟ್. ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ತಿರ್ಗಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದನ. ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಇದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 317 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ 14ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಮಾಡಕ್ಕೆ. 14 14 28 30 10 11 11 8 ಹೋದ್ರೆ 3 3 7 14 28 14 42 ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 14 ತಗೋಬೇಕು. 14 28 10 17 17 8 ಹೋದ್ರೆ 9 ಗುರುಗೆ 22 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು. ಈಗ 317ರನ್ನ 13ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. 24 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು 13.3ರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. 14ರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ, 13ರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ 23.86 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 23.86 ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ಸಿಗತ್ತೆ. ಈಗ 80ನೇ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಎಂಬತ್ತನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಯೋಗಗಳು 27 ಆ ಟೇಬಲ್. ನಮಗೀಗ ನಂಬರ್ ಬಂದಿರೋದು 23.86. ಅಂದ್ರೆ 24 ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 23ಕ್ಕೆ ಶುಭ ಇದೆ, 24 ಶುಕ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ಶುಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲ. ಈಗ 44ನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಲೈನು, ಬುಧವಾರ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಪದೆ ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ ಶುಕ್ಲ ಯೋಗ ಬರ್ದೇನಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಸೊ ಈ ತರ ಸನ್ನಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಮೂನ್ ಏನಿದೆ ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟು 360ಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ 360 ಕಳೆದು 13.3ಯಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಯೋಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಯೋಗ ಈಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಿತ್ಯ ಯೋಗ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಕ್ಷತ್ರ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಯೋಗ. ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದೇನಾದ್ರು 1 ಡಿಜಿಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಆ ನಂಬರು ಯಾವುದೋ ಭಾಗೀರಥಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಅಂಗಡಿನ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿನ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಸರ್ ಅವ್ರ ನಂಬರು ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇವರು ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಅವರು ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ತಪ್ಪಿದೆ ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಫೋನ್ ಅವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಪಂಚಾಂಗ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯಾರು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು? ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಳುಗಳು ಇರ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು. ಅದೇ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್
ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅದಿರೋ ಸಮಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ದಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಗುರುಗಳೇ, ಈಗ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 44 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? 44 ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಗ ಅಂತ ಬರ್ದಿಯಾನೆ? ಶುಕ್ಲ 6:58 ಉಪರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಉತ್ತರ ಶುಕ್ಲ ಭಾದ್ರ. ಅಲ್ಲ ಶುಕ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಯೋಗನ 6:58 ಅಂತಿದೆ. ಅದೇ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 23.86 ಬಂತಲ್ವಾ? 0.86 ಅಷ್ಟು ಅದು ಕಳೆದೋಗಿದೆ. ಉಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ 0.14 ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅವನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಗಟಿ ವಿಗಟಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? So Karna, I already told it is half portion of the Tithi. So every Tithi has got 2 Karnas. So there is correct definition. ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟದು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇದೆ because of this speed variation. So there is speed conversion, code conversion, energy conversion, format conversion. 4 things are there when we try to make changes. So computer works faster. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಎನಿ ಬುಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 11 Karanas. But 11 Karanas have to be distributed to 30 Tithis of a month, lunar calendar. ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 15, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 15, 30 ತಿಥಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ 30 ತಿಥಿಗೆ ಒಂದು ತಿಥಿಗೆ 2 ಕರ್ಣಗಳು, 2 ಕರ್ಣ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮೊದಲ 7 8 ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 8 ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 56 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 4 ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 4 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಡೇ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. It won't come on any other day. Now, these Karanas, that is, ಗುರುಗಳೇ, ಆ ಕರಣಗಳು 4 ಏನಿದೆ, 4 ಸ್ಥಿರ ಕರಣಗಳು, ಹೌದು, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಚತುರ್ದಶಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಾಡ್ಯ. ಮುಂದಿನ ದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ಣ ಬರಲ್ಲ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಚತುರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ, ಚತುರ್ದಶಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಾಡ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಡ್ಯ ಚತುರ್ದಶಿ. ಬಟ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ, ಈಗ ಈ 4 ಸ್ಥಿರ ಕರ್ಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಪೌರ್ಣಮಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಸಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣಿಮೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಳಸ್ತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ 7 8 56 ಬರೀ ಇದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ. ಪೂರ್ಣಿಮೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ. So, the Sakuni, Chatuspada, Nagavan, Kinstugna, these 4 come only one time in the Krishna Paksha. That is Krishna Paksha Chaturdashi, Amavasya, and first half of the next Shukla Paksha, Padya. So 7 into 8, which we have repeated for all the other days, 56, plus these 4 become 60, therefore 30 Tithi becomes 60 Karna. Is that point clear? Okay. Yes, sir. Now, we studied something like Trikona. So, ತ್ರಿಕೋನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಅದೇ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಈ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ?
1, ಹೌದು, 1, 5, 5, 9. 9. See, now ಮತ್ತೆ first we have put a circle and divided into 120 degree, 120 degree, 120 degree. ಹೌದು. ಸೊ ಆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲೈನ್ ಸೇರಿಸಿ ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಮೊದಲನೇ ಮನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಮೊದಲನೇ ಮನೆ ಬಿಗಿನಿಂಗು, 5ನೇ ಮನೆ ಬಿಗಿನಿಂಗು, ದೆನ್ 9th ಮನೆ ಬಿಗಿನಿಂಗು. So that becomes a triangle. So these are the Trikona Rashis. Or they are called as trines. Like that, suppose you take the 2nd house, then 6th house, then 10th house. They become Trikona Rashis. Alva? ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ರಾಶಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದು, 5ನೇದು, 9ನೇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ that becomes a triangle. Yes sir. That is called equilateral triangle. That means all sides are equal, angles are 60 degrees. ಸಮಕೋನ ತ್ರಿಕೋನ. ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ. ಹೌದು. ನಾವು 1, 5, 9 ಬದಲು 2, 6, 10 ತಗೊಂಡ್ರು ಅದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೃಷಭ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಯಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕರ. If you draw the lines, that also become triangle. That is each 120 degree, 120 degree ಇರುತ್ತೆ difference. Equilateral triangle. Equilateral triangle. In the same way, ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ಆಮೇಲೆ ತುಲಾ ರಾಶಿ, ಆಮೇಲೆ ಕುಂಭ, ಅದನ್ನು they also become a triangle. Similarly, Kataka, Vrushchika, Meena, they become trines or Trikona Rashis. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ರಾಶಿಗಳು ತ್ರಿಕೋಣ ರಾಶಿಗಳು ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಮೇಷ, ಸಿಂಹ, ಮಕರ. ಆ ತರ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ರು ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, 5, 9 ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂತೀರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಇರುತ್ತೆ. ಲಗ್ನ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಫಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ರಾಶಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. So the Rashi in which you are identifying, marking first, that is the first Rashi. Next, take the 5th one, next 9th one. You can take it from any sign or any this one. So that looks like a triangle. Yes sir. So therefore they are called as trines or Trikona Rashis. Now this is that Tatkala Graha Sampatti we wanted to do. So in the horoscopes, they will write that first 3 lines only. First 3 lines. First line will be like Ravi, Chandra, Kuja, Buddha, Guru, Shukra, Shani, Rahu, Ketu, ascendant. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. Next line they will give what is the star and next is the pada or quarter. So this is the Trikona Rashis. Can you see? Yes sir. Yes sir. Yes. Like that. Now if you take, instead of 1, 5, 9, if you take 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10, those positions are called quadrants because 90 degree each ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕುಂಡ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ. These are also called ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ in Kannada. 1, 4, 7, 10. Suppose Mesha is 1,
which is 4, Cancer. Cancer, yes. Which is 7, Tula. Which is 10, this is 7. 7 is that one. 10th is Makara, Capricorn. Alva? ಹೌದು. ಮೇಷ, ಕಟಕ, ತುಲ, ಆಮೇಲೆ ಮಕರ. ಸೊ ಅದು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕುಂಡ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇಸ್ 90 degree. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as quadrants. ಕನ್ನಡ ದೇ ಆರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿ ಗುರುಗಳೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ? ಲಗ್ನಕ್ಕ? ಅಲ್ಲ, ಇದು 1 4 7 10 ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹೇಗೆ ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ವು ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ 1 4 7 10 ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳು. ಯಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಸೈನ್. ಯಾವ ಸೈನರು ನೀವು 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 4 7 10 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2 ತಗೊಂಡಾಗ 2 5 8 11 ಆಗುತ್ತೆ. 1 4 7 10 ಬದಲು it will become 2 5 8 11 ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳೇ ರಾಶಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಮನೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲಿಂದನಾರು ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇನೆ 3ನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 3 6 7 ಅಲ್ವಾ? 3 7 3 3 7 3 7 ಇಲ್ಲಿ 10 and 1 ಆಮೇಲೆ 1 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಸೊ ಇರೋ ಜಾಗದಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಲೊಕೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೈನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ದಿಸ್ ಹೌಸಸ್ ಎನಿವೇರ್, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. Take any sign, then identify which is the 4th one, 7th one, 10th one. These 4 become Kendra Sthana or quadrants. So just remember that what they are. That's all. Now, this is what that Tatkala Gra Sampatti. See, I am shown the rectangle here. Suppose we take Revati. From the Revati, 4th is Mithuna or Gemini. Then 7th means it is Virgo or Kanya. 10th is Dhanasu or Sagittarius. So that becomes a rectangle. So these 4 signs in this horoscope, they are Kendra Sthanas. You're able to follow? Yes. Now, North Indian people write the horoscope something in a different way. Like this. Yeah. So here we know which box represents which Rashi. Yes. And what are the stars which are contained inside that Rashi. Yes. But here we are not able to identify where is Lagna. That we have to mark. Starting point we have to give. Yes. It is because the first itself, while giving the apparent path of motion of the planets with respect to the Earth, it is a circular track we wrote. Yes, sir. There, unless we mark a point, a starting point, any point can be starting because there is no starting or ending circle. Oh. So, we took 12 o'clock position as a starting point and marked the other things clockwise at 30 degree intervals. You're able to follow? Yes, sir. Yes. So in a blank horoscope like this, we can tell the name of the Rashi or sign
name of the stars and quarters also. But we cannot tell what is Lagna or ascendant. It can be any one of the 12. Mesha Lagna, Vrishabha Lagna, this Mithuna Lagna, like that, it could be any one sign can become Lagna. Now, if I mark it, a particular Dhanus. one, Dhanus. then we know it is Lagna in Dhanus. Yeah, Lagna is known now. Now, in North India, they use this way. That means, Lagna is always kept at the place what I have shown. See here, can you see the number 1 written? Yeah. Yes. So in North Indian horoscope, this place is reserved for Lagna. Okay. But you don't know which Rashi it is. So I told you about quadrants and Kendrasthana. Kendrasthana, they come here 1, 4, 7, 10. So it is easy for them to identify which are the planets in Kendrasthana. You are able to follow? See, this is 1. This is 1. 4. You are able to see the red dot moving, you know? Yes. This is the 7th. This is 10th. So, the Kendra Sthanas they keep here. So, writing is starting from here, you go to adjacent one anti-clockwise direction, it becomes 2. Then come here, mark it 3. Come here, mark it 4. Then here it is 5. Then come here, it is 6. Then come here, it is 7. This is 8. This is 9. This is 10. This is 11. This is 12. Then again it is 1. You are able to follow? Yes. So, North Indian horoscope, the top diamond square, whatever is there, diamond shape, that is always Lagna. Now, which Rashi is that Lagna? For the previous horoscope, it was Dhanur Lagna. So, they will write the number here. The Roman number 1, 2, 3, they will not write. They will write the Rashi number. Whatever the Rashi number is written here, that becomes the Lagna. If they write number 9, it is Dhanur Lagna. Then, this is Makara, 10. This is Kumbha. This is Meena. Then Mesha, Vrishabha, Mithuna, Kataka, Simha, Kanya, Tula, Dhanas. Vrishchika, Dhanus. ಅದರ ಮುಂದೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ಧನಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. You are able to follow? Yes. So what we have to do is, you can convert from South Indian style to North Indian style. So what you have to do is, you have to take the horoscope, which is of South Indian type, note down which is the Lagna here. By our clockwork mechanism, it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 here. So write that 9 there. So Lagna is here. You are able to follow? Yes. Yes, sir. Yes. So what is in the Lagna? It is Jupiter. So that you can write there. Now we don't write ascendant or Lagna like that, because this space is reserved for Lagna. Lagna and surrounding Kendra Sthanas.
It is one of the Kendra sthanas. Yes. Now you see here, the 10, 11, 12 are empty. So after 9, we go this way, 10, 11, 12, they are empty. Next, this is 1. So Rahu is there. So 1 will be that Rahu. 2 is empty, 4 is empty. So 2 and 3, they are empty. 4th is Moon here, Cancer. In 5th, there is Sun and Saturn and Venus. So write the Saturn Venus here. And number 6, there is Mercury retrograde. You write it here. Then Sun and Ketu in the 7th one. That will come here. And this Mars is in the 12th from the ascendant. So it will come to that. So 8 indicates it is Vrishchika. Occupant is Mars. You are able to follow? Yes. Yes, sir. So they will write these numbers in the North Indian horoscope. So numbers refers to the signs. House. That house ಅಲ್ಲ 9 ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ರಾಶಿಗಳು. ಒಂದು ಈ ತರ 1, 2, 3 ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ರಾಶಿಗಳು. So if they write 4 here, it is Karkataka Lagna. Yes. If they write here like 10, it is Makara Lagna. If they write 7 here, it is Tula Lagna. Like that. You are able to follow? Yes, sir. Yes, sir. So, in case you come across a North Indian style, from here you can write it back here. What you have to do? Look at the number. No, it is Dhanus Rashi. Draw this line or write ascendant. And whatever is here, you write it there. Planet in ascendant. Then if you continue, see empty, empty, empty. So 3 empties are there. Then 1 Rahu. So 1 means it is Mesha. So Mesha, there is Rahu. Now 2, 3 empty. 4th is Moon. And number 4 is for Cancer. So it will come there. Then 5, there is Saturn and Venus. 5 is Leo. So it will come there. Then 6th is next Rashi. And there Mercury is retrograde. Next one is 7. 7 is our Libra. So there Sun and Ketu are here. Then next place, that is called 8th place or Vrishchika. So write Mars there. So from here you can convert into this one, or from here you can convert into this one. Since we are accustomed to this one, we will use only this method. And if something is given like this, we convert it into this form and we can use. You're able to follow? Yes, sir. Yes. So it is depending on their convenience. They made it in some form and this is another form. Now here, important thing is, the planets, they will be traveling in any sign, starting from the entry point up to this one. Some of them will go fast like this, some of them will take time. The sun will go only 1 degree every day. So 1 month, 30 degrees. 30. So 12 months, 360 degrees. So they will take 1 year to go 1 round. So in one sign, the traveling time is 30 days per sun.
If you divide this by 9, because 9 padas are there, and multiply by 4, you will get 1 star. So dividing this by 9, you get this 3 days, 8 hours. Multiply this by 4, you will get this one, 13 days, 8 hours. In case of moon, it takes 2.25 day. 2.25 ಅಂದ್ರೆ 4 1 9, 9/4 ಅಂತ ಆಯ್ತು. So 9 pada ಇದೆ. If you want only 4 pada, it is 1 day. For 1 pada, 6 hours. So Ashwini pada 1 means 6 hours will be there. Then Ashwini pada 2. So after 12 hours, it becomes Ashwini 3. Then Ashwini 4. Then it will become Vrishiva. This burning. So moon will be traveling in one nakshatra every day. Every day there is change in region. So that is that Nitya nakshatra. So in the Kundali, wherever there is moon written, that is the birth sign or Rashi, birth Rashi. So wherever there is a ascendant or Lagna, that indicates the Lagna, that Rashi is the Lagna. Wherever moon is there, that is the Rashi. You are able to follow? Yes. So in your horoscope, you look where is Chandra occupying which sign. If moon is in Libra, then Rashi is Libra. If moon is in Cancer, then Rashi is Cancer. Wherever the moon is there. Because we follow lunar calendar. So Mars is taking 45 days. That means he is little slow compared to Sun. So this is easy for you to divide. If you divide by 9 parts, you get 5 days in one pada. For 4 pada, it is 20 days. It is one nakshatra. Now Mercury takes same thing as Sun. That means same pattern will repeat. That is 30 days for 1 month, 3 days, 8 hours for 1 pada, 4 times of that is 13 days, 8 hours. Jupiter takes 1 year in each sign. See, in Mesha, if he enters here, to go to Vrishiva, he will spend 1 year. 1 year. That is, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ತೇರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 year ಅಂದರೆ 360 days. 360 days ಇದೆ. That is for 1 year. So in one sign ಇದೆ, one sign 9ರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 360 ದಿವಸ ಅಂತ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 40 days. 9 4 36 ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ 4 times ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ 160 days ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿಯಿಂದ ಭರಣಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ 160 days ಇಯರ್. Every pada he spends 40 days. You're able to follow? Yes. Now Venus takes same as Sun and Mercury. So 30 days, 13 and days 8 hours, 3 days 8 hours. But Saturn, for each Rashi, he spends 2.5 years. So 360 plus 360 plus 180. You have to add. How much it will become? 900. So 1 year ಅಂದ್ರೆ 360 days ತಗೊಳ್ಳಿ. 360. 2 years ಗೆ 720.
plus Half half year year ಗೆ 180. 80. So 180 plus 720, 900 days. ಸೊ 9ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾದಕ್ಕೆ 100 ದಿವಸ ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದ್ರೆ 400 ದಿವಸ, 4 times. You're able to follow? Yes. Yes. So to travel through one nakshatra or one star, he takes 400 days. To complete travel in any one sign, he will spend 2.5 years. So it is like ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, not in the BMW car. Because he has to correct all the Rashis and signs, no? So he will go slowly. He is a Slowly. corrector. So ಇಲ್ಲಿ ರಾಹು takes 1.5 years, which is 18 months. 18 months ಅನ್ನು 9ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ 2 months or 60 days. For one sign, it is 4 times of that, which is 240 days. So Rahu and Ketu, always they will be in opposite direction, diagonally opposite. So whatever the time taken by Rahu, same thing will be taken by Ketu. Now Lagna, see 12 Lagna, one circle of this, one rotation of the earth covers the 12 signs. So each ascendant will become 2 hours. 12 into 2, 24. So ಒಂದು ಲಗ್ನ 2 hours ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 9ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 13 ನಿಮಿಷ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ. 13 ನಿಮಿಷ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಪಾದ. ಇದ್ರ 4ರಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ 53 minutes 20 seconds. You're able to follow? Yes, sir. Yes. 13 4 52, ಇದು 80 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 120. So 53 20. So which is the fastest moving item here? Ravi. Ascendant or lagna changes very quickly. Correct. Every pada it travels in 13 minutes 20 seconds only. You're able to follow? Yes. What is the next one? Next one is moon. Every 6 hours one pada will be changing. You're able to follow? Yes. So morning 6 o'clock, if it is Ashwini 1, from 12 o'clock it will become Ashwini 2, evening 6 it will be Ashwini 3, midnight 12 it will be Ashwini 4. So every pada is covered by moon, taking time of 6 hours only. You're able to follow? Yes. So there are 3 planets like Sun, Mercury and Venus. They stay or travel in a pada for 3 days and 8 hours, or 13 days, 8 hours in every star or nakshatra, or 30 days in every Rashi. So next comes is Mars. Mars is 5 days. That means it is taking more than the Sun, Mercury and Venus. So next slowest increasing order. Then Jupiter is the next one, taking more time, 40 days in a pada, or 160 days in a nakshatra, or 1 year in a sign. Then Rahu Ketu take 60 days in a quarter or pada, 240 days in any nakshatra, or 1.5 years in every sign. So last one is the Saturn, which is the slowest one. You're able to follow? Yes, sir. Now
you can observe here as the planet is at a more distance from the Earth, the travel time taken is more. And travel time required for even crossing one pada or quarter is more when planet is located at a farthest distance. Now, after the Saturn, we will have Uranus, Neptune, Pluto. You're able to follow? Yes. They are much more farther away from the Earth. So, the travel time will be very large. They take too much of time to move from one sign to another sign. So, roughly something like, suppose we say Uranus takes about 83 years to travel one sign. What happens? Most of the people may not be living. Yeah. So, should we consider that in our horoscope? No. So, we have also used acceleration due to gravity, the force of attraction, something like G into mm by d square. When d is larger, that force becomes negligible. Same thing happens to Neptune. Neptune may take something like more than some 156 degree, 56 or 180 years to travel through one sign. Pluto will be still more like that. So, what is important for us? Things which change too quickly, they are not required. Is it not? And the 13-minute difference will make a change. So, even if a horoscope is written, if the timing is that more than that, Lagna will change. Actually, here there is something like a transition zone. See, let us say up to this line, Mesh Lagna is there. Next is the Vrishibha Lagna. It is not that 13 minutes are necessary to change from Mesha to Vrishibha, because illela 1 minute, 2 minute irbodu at that moment. So next moment itself it will change to next Lagna. You're able to follow? Yes, sir. Yes. If you are at the midpoint, it comes about 1 hour, because 2 hours is the span for the one Lagna. But if it is already somewhere at this ending point, next to change over, even 1 minute also matters. Is it not? Yes. Yes. So, in something called Western astrology, they do not have concept of ascendant or Lagna. You're able to follow? Yes, Yes. sir. So, I will tell our students also, you try to make a study, one based on the Lagna and another based on the Raashi. That is the sign in which the moon is located in the horoscope. And see which one is giving you more acceptable characteristics. You take that one. So one of my student, he was working whole day because he left his job and waiting for visa to go to Saudi. So 3 hours he will come to the class, and afterwards whole day he will work. So he also got several people approaching him. So then he told me that taking Raashi as the birth sign as the starting point, I am getting better results, because this is too small a time, Lagna changing. So you practice it and see, it depends on what is the location within the sign of the Lagna. So even 1 minute, half a minute, it can go to next one. Is it not? Yes. So therefore,
accurate analysis of inaccurate data is not required. It is not the astrology is not the end. It is a means to know something. So, for example, if you already have something, then you can make changes to that and do improvements. For example, coffee, somebody has made. Then people can say, ಪೌಡ್ರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು, ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹಾಲು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ changes can be made. We can add extra sugar, etc. But to make coffee itself is difficult because you have to search for the stove, vessel, water, powder, sugar, milk, etc. like that. Is it not? So Yes, that sir. is why, Raw material. yeah, that is why whatever subject you take, if the item is already made, then we can identify ಇದಕ್ಕೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಈ ಕಡೆ ಬದಲು ಆ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಸ್ವಿಚ್ could have been kept at this right side bottom, not at top side, think like that. So ಅದರಿಂದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಒರಿಜಿನಲ್ is difficult, repairing is easier because that particular thing you can remove and change. Fuse has gone, so replace the fuse, like that. Now see, I gave some multiple choice questions in the first class, you know. Yes. So some people were finding it difficult to find something like correct answer. Now you should be able to answer. Sun rises in the west, east, north, south. I don't know. What will be your answer now? East. East. So all are agreeing? Yes. Yes, sir. Okay. Now in the poem Johnny Johnny Yes Papa, the father of Johnny is Edward, Richmond, I don't know. Richmond. It is I don't know because we don't know. We don't know the Kundali. Now I gave this one from aeronautical, this thing, you know, for aviation. Yeah. During takeoff of an aircraft, the lift produced is greater than weight, equal to weight, less than weight, I don't know. It's less than weight. Less than weight. It is less than weight. See, lift andre, it is the upward force acting on the aircraft, aerodynamic force. Weight always acts vertically downward. So if the weight is more and the lift produced by aerodynamics is less, then cannot take off. so there we use a engine or turbine, gas turbine, turboprop, so many methods, propeller, IC engines will be there. So that engine power, whatever it produces the force, that force is divided into two components. One is horizontal component, another is vertical component. The vertical component will help in lifting the aircraft from the ground. At that time, lift is not greater, it is less. The horizontal component will prevent is working against the air resistance. While moving through the air will offer resistance. The ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ, if you are going by cycle, you will know how much difficult it is to pedal. But if the wind is coming from back side, it will be easy. It will be pushing you. Even walking also, if there is a heavy wind, it will push you. So that resistance offered by the air for the movement of the aircraft is called drag. It is called drag resistance. So lift and drag are man-made forces. Now,
Lift and drag are God-made forces, I can say. Now, thrust and weight. Thrust is the engine force, weight is the weight of the body. So now actually you can identify which is man-made, which is God-made. So weight is ours, because we can put passengers, we can put luggage, we can put anything else like that. Thrust is also ours, engine. We will put a stronger engine, higher capacity. So thrust and weight, they can be called as man-made forces acting on the aircraft. Lift and drag are aerodynamic forces, that they are called the God-made forces. You are able to follow? Yes, sir. Now, eclipse is formed whenever sun, moon, earth lie on a straight line, or sun, moon, earth, Rahu and Ketu lie on a straight line. B. It is B, because in horoscope, you look at it, daily horoscope, the day when sun, moon, Rahu, Ketu, and earth is at the center of the horoscope, it is there. Is it not? So, if you draw a line from sun to the moon location, that line will pass through earth, it will also pass through Rahu, Ketu. Then only eclipse will come, not otherwise. Only sun, moon, earth comes, it is not eclipse. Because otherwise, every month, one eclipse should be there. The moon goes one round in 1 month. So it will come at 180-degree opposite. And when you draw the line, it will pass through the earth also. You are able to follow? Yes. So every month there is no eclipse or grahana. So grahana to take place, sun, moon, Rahu, Ketu and earth should also be in a straight line. Then only grahana will be there. Owner of the Leo sign is sun. No. It's the moon. Yes, Huh? yes, yes. Yes. Yes, yes, Leo sir. means Yes, sir. Simha. Yes, sir. True. Yeah. Signs Cancer, Scorpio, Pisces are called fiery signs, airy signs, watery signs, earthy signs. I don't know. Watery sign. So The it Cancer, is Scorpio, water signs. yeah, Agni, Prithvi, Vayu, Jala. Like that it is there. So Kataka, Vrishchika, Meena, they are the watery signs. You are able to follow? Yes, sir. Yes. So they are called like Jala Rashis. Jala Rashis are successful Rashis. And these Rashis are selected by whom? Kataka, Vrishchika, Meena, Brahmana. Varnakota, ಓದಿದೀವಲ್ಲ. So these people who have characteristics of that Brahmin, that means who work only using their head. If they will be generally belong to Cancer, Scorpio and Pisces, who uses the head. Lord of Cancer sign is Moon. Yes, true. Cancer means Kataka. Yes. Ruler of Gemini sign is Mercury. Mercury, yes, true. That is Mithuna. Yes. Signs Taurus, Virgo, Capricorn are called what type of signs? Capricorn. Fiery. No. See, from Mesha we start fire, earth, air, water. So it will be Bhutatva. Owner of Taurus sign is Venus. Shukra. Venus. Venus is
Owner of Taurus is Vrishva. Is it true, false, or I don't know? Correct. True. The Lord of Aries sign is Mars. No, Mercury. Aries sign. No. It's true. Aries Kuja. is Mesha. Kuja, yes. Kuja is Yes, the Kuja, owner of yes. the Aries. Mesha. Yes, sir. Ruler of Pisces sign is Jupiter. Pisces is Meena. Yes. True. Owner of Aquarius sign is Saturn. Saturn, yes, true. Aquarius is Kumbha. Owner is The Shani. Lord of Capricorn sign is Saturn. Capricorn is Makara. Yeah, Shani, right. True. The signs Gemini, Libra, Aquarius are called what type of signs? Vayu Tattva. Vayu. Because from Aries or Mesha, we write Agni, Prithvi, Vayu, Jala. Agni, Prithvi, Vayu, Jala. Like that we will write. Signs Aries, Leo and Sagittarius are called what type of signs? Agni Tattva. So they are fiery signs in English. The Lord of Scorpio sign is Mars. Vrishika Rashiya Adhipati. Rashiya Adhipati. True. Vrishika, Kuja. Yes. True. The owner of Virgo sign is Mercury. Tula Shukra. Virga is No, Buddha. Kanya. Okay. Kanya. True. Buddha, correct ide. True. Lord of Libra sign is Venus. Shukra, yes. True. Yes, Libra sir. means True. Tula. True. The ruler of Sagittarius sign is Jupiter. Sagittarius is Dhanasu. True. So, those who had little doubt earlier, now you have become experts there, is it not? Yes. So, if one or two you are missing, doesn't matter. You keep on referring again and again, you'll remember everything. Yes. Now, we are trying to learn another topic, which is called as yogas. These are not the Nitya yogas. These yogas are based on position of planets in the horoscope. Depending on which position, which planet is there, a different yoga will be there. We will study that one. Now, before that, you wanted to do some Tatkala Graha Sampatti. Is it not? Somebody asked. Yes. So, go to page 44. Can you see? Yes. So today is the 6th Thursday, Purnima, Hasta star, Vyagata Yoga, Bhavakarna. This Vyagata is a Nitya Yoga. Yes. Now below that is written Pakshanta Charaha. ಗುರುಗಳು ಯಾವುದು 44 ಯಾವ ಡೇಟು? ಕಲರ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಮಧ್ಯದ ಸೆಂಟರ್ date. Today's date. Yes. Center strip after the 6th, before the 7th. ಪಕ್ಷಾಂತರ. So Ali he has given that Tatkala Graha Sampatti for the last day of that period. So looking at it, the first line is a fixed position. Start from Ravi, Chandra, Mangala, Buddha, Guru, Shukra, Shani, Rahu, Ketu, Lagna. You can write that. This table you make it in our book. So you will have 10 vertical columns and horizontal maybe you can keep 5. First one you write Rashi,
This is planets. Planets you write in the top one. Ravi, Chandra, ಕುಜ, ಬುಧ, Kuja, Buddha, Guru, ಗುರು, Shukra, ಶುಕ್ರ, Shani, Rahu, ಶನಿ, Ketu. ರಾಹು, ಕೇತು, ಲಗ್ನ. ಲಗ್ನ ಆ ತರ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ, ಯು ಫಿಲ್ ಅಪ್ Ravi is in which star and which nakshatra. So second line, you write the name of the star in which Ravi is there. What is the name of the star? From that information that is given at the end. Arde. Revati. Revati 2. So below the Ravi, you write ರೇವತಿ here. 3 ಗುರುಗಳೇ. ರೇವತಿ 3ನೇ ಪದ 3. 2 2 ಅದು ಕನ್ನಡ. ಕನ್ನಡ ಎರಡು. ಅಕ್ಷರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 2. ಅದು 3 ಗುರುಗಳೇ. ಇಲ್ಲ ರೀ, ಕೃತ್ತಿಕಾ 2. ಕೃತ್ತಿಕಾ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಕೃತ್ತಿಕಾ 2 ಶುಕ್ರ. ಇಲ್ಲ, 2. ನೋಡಿ, ಈಗ ಪಕ್ಷಾಂತರ ತಾನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೌದು ಹೌದು, ಹೌದು ಹೌದು. ರೇವತಿ 2 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೇವತಿ ಇದೆ, ಅದು 3. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ರೇವತಿ 2 ರವಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿಯಾನೆ. ಹೌದು 2 ಅದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ರೇವತಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪಾದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ. ಓಕೆ, ರೇವತಿ 2. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಆರಿದ್ರೆ 2 ಕುಜ. ಕುಜದೊಳಗಡೆ 2ನೇ ಪಾದ. ಕುಜ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ 3ನೇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರಿದ್ರ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ. ಮಾರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 2 ಪಾದ. ಆರಿದ್ರ 2ರಲ್ಲಿ ಕುಜ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಶ್ವಿನಿ 4 ಬುಧ. ಸೊ ಬುಧನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 4 ಹಾಕಿ. ಸೊ ಅಶ್ವಿನಿ 4ನೇ ಪಾಲದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇದ್ದಾನೆ. ರೇವತಿ 3 ಗುರು. ಸೊ ಗುರು ಕೆಳಗಡೆ ರೇವತಿ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 3 ಹಾಕಿ. ಕೃತ್ತಿಕೆ 2 ಶುಕ್ರ. ಸೊ ಶುಕ್ರನ ಕೆಳಗಡೆ ಕೃತ್ತಿಕೆ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾದ, ದಟ್ ಈಸ್ 2ನೇ ಪಾದ. ಶತಭಿಷ 1 ಶನಿ. ಸೊ ಶನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಶತಭಿಷ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ. ಅಶ್ವಿನಿ 4 ರಾಹು. ಸೊ ರಾಹು ಕೆಳಗಡೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಹಾಕಿ. ಕೇತುಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಸ್ವಾತಿ 2. ಬರೆದ್ರಾ? ಆಯ್ತು ಸರ್. ಈ ತರ ಬಂತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ರೇವತಿ, ಆರಿದ್ರ, ಅಶ್ವಿನಿ, ರೇವತಿ, ಕೃತಿಕೆ, ಶತಭಿಷ, ಅಶ್ವಿನಿ, ಸ್ವಾತಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಾದಗಳು ಇದನ್ನ ಬಂತ. ರೇವತಿ 2, ಆರಿದ್ರ 2, ಅಶ್ವಿನಿ 4, ರೇವತಿ 3, ಕೃತಿಕೆ 2, ಶತಭಿಷ 1, ಅಶ್ವಿನಿ 4, ಸ್ವಾತಿ 2. Now we need Chandra is in what Rashi? That is the Nitya Nakshatra. On 6th Thursday, Purnima 10 ಗಂಟೆವರೆಗಿದೆ. Hasta is there up to 12:42. So Chandra is in Hasta here. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಗುರುವಾರ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ,
ದೆನ್ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಪ್ ಟು 12:42. ಸೊ ಈಗ ಇವತ್ತು ಸನ್ರೈಸ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಹಸ್ತ 4 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ರಫ್ಲಿ. ಯಾಕೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಐದರ್ ಹಸ್ತ 3 ಆರ್ ಹಸ್ತ 4. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಅದು ಹಿಂದಿನ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:23 ತನಕ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ. ಸೊ 11:23 ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹಸ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಸ್ತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 23, 19, 1 hour 19 minutes ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಒನ್ ಡೇಗಿಂತ. ಸೊ 1 hour 19 ಅಂದರೆ 1 hour 20 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 80 ನಿಮಿಷ. ಸೊ ರಫ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಪಾದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾದಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ 6 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ, 6 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ, 6 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ, 6 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಸ್ತ 3. ಹಸ್ತ 3 ಈಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ರಫ್ ಐಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮೂನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹಸ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ write it as 3. He is likely to change over to 4 after few minutes because last 6 hours 20 minutes he will win 4. This is more than that. Now what about Lagna? 45ನೇ ಪೇಜಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಟೈಮ್ ಆದರೆ ಇವತ್ತು 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6:47 ತನಕ ಮೀನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಲಗ್ನ. ಸೊ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ದ್ವಾದಶ ಲಗ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಗಿಯುವ ಕಾಲಗಳು ಗಂಟೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಸೊ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೀನ ಲಗ್ನ 6:47 ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ 5-7 ಇದೆ. ಸೊ 5-7 ಎಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಕುಂಭ. ಸೊ 5-8ರಿಂದ 6:47 ತನಕ ಮೀನ ಇದೆ. ಇವ್ರು ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ? ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಎದುರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 45. ಎಸ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ 6:43 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ ಫಾರ್ ಮೀನ ಲಗ್ನ. 6:47. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. 6:43 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 6:47. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? 6ನೇ ತಾರೀಕು 6:47. ಎಸ್, 6:47 ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ. ಹೌದು. ಈಗ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ತನಕ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. 503 ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ 5-7 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕುಂಭ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ 5-8ರಿಂದ 6:47 ಮೀನ್ ಲಗ್ನ ಇರುತ್ತೆ. 5-8ರಿಂದ 5-8 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 6:47 ಅಂದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ 39 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. 1 ಗಂಟೆ 39 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ 100 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ರಫ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? 100ನ್ನ 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 50 ನಿಮಿಷ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಸೊ
ಈ ಅಸೆಂಡೆಂಟಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದು ಮೀನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರ ರೇವತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮು 2 ಯೂನಿಟ್ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೇ ಬಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಐದರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾದ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾದ. You're able to follow? Yes, sir. So for ascendant, you can write Revati, and what is the pada I have written there? I am not seeing. ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 3 ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ರಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So what I have written below the Revati nakshatra for ascendant? I have written 2. ಎರಡು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. So this is the Tatkala Graha Sampatti for the today. That is on the day of Purnima. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕುಂಡ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಕುಂಡ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡಿ. ರೈಟ್ ಎ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್. So you written? Yeah. So ascendant is Meena. We have seen from the table. So Meena, you mark ascendant there. ನಿಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇರೋದು ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಅಸೆಂಡೆಂಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 45 ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6:47 ಮೀನ್ ಲಗ್ನ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸೊ ಮೀನ್ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಗ್ನ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ASC ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತತ್ಕಾಲ ಗ್ರಹ ಸಂಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಶಿ ಇದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ and you are marking the lagna there using this table. Okay. Can you use this Tatkala Graha Sampatti and mark location of the ascendant, that is in which sign the ascendant comes? ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕದು? ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ 2ನೇ ಪಾದ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಹಾಕಿ, ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಲಗ್ನ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲಗ್ನ ಆಲ್ಸೋ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಸೆಂಡೆಂಟ್ ASC ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು. You're able to follow? Yes, sir. Now you have only marked lagna in the horoscope. That's all. Other things are blank. Now let us start from the beginning. Where should we write Ravi in the horoscope? He is in Revati 2nd pada. Revati 2nd is which Rashi? ಮೀನ ರಾಶಿ. ಮೀನ ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ರವಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ರವಿ ಆರ್ ಸನ್, you can write. Chandra is in Hasta 3. ಹಸ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅಶ್ವಿನಿ ಟು ಆಶ್ಲೇಷ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ ಟು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ದೆನ್ ಮೂಲ ಟು ರೇವತಿ. ಸೊ ಮಕ ಪೊಬ್ಬ ಉತ್ತರ 1 ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸಿಂಹರಾಶಿ. ಉತ್ತರ ಹಸ್ತ ಚಿತ್ತ ಕನ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಸ್ತ ಈಸ್ ದ ಪೂರ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರ, ಅದರಿಂದ ಕನ್ಯಾಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚಂದ್ರ ಇನ್ ಕನ್ಯಾ. ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ? Yes, sir. Just Chandra you write in Kanya Rashi or Virgo.
Now Mars is in Aridra. Aridra is Purna Nakshatra, which comes in Mithuna or Gemini. So in Mithuna Rashi, you write Kuja or Mars. Now Mercury is in Ashwini Nakshatra. And Ashwini is Purna Nakshatra. It comes in the Mesha Rashi. So in Mesha, you write Buddha or Mercury. ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. Now Guru is in the ಚಂದ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಂಗಳ. ಮಂಗಳ ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ? ಮಿಥುನ ರಾಶಿಲ. ಆರಿದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾದ. Where it comes in Mithuna. Buddha is coming in Mesha because Ashwini fourth pada he is traveling now. Jupiter is in Revati 3. That means Jupiter will come in Meena or Pisces. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗುರು ಬರದ್ರ? Guru you will write in Meena. ಬುಧ ಅಶ್ವಿನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. You are writing the planets in the Rashi. Nakshatra pada is hint for you to locate to which Rashi it belongs. ಅದೇ ಬುಧ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ARI ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರಿದ್ರ ಎರಡನೇ ನಕ್ಷತ್ರ, ಎರಡನೇ ಪಾದ. ಆರಿದ್ರ ಎರಡನೇ ಪಾದ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಮೃಗಶಿರ, ಆರಿದ್ರ, ಪುನರ್ವಸು 1, 2, 3 pada will go to Gemini or Mithuna. So Aridra is Purna Nakshatra. So even though if we do not know the pada, we can say it is in Mithuna Rashi. So Mithuna Rashi you write Mars or Kuja or Mangala, depending on whatever name you want to give for the planet. It is something like this Ravi, Chandra, Mangala, Buddha, these people have come to a hotel for asking for accommodation. We are trying to allot the room that is available and suitable for them. That's all. So what about Jupiter? Jupiter is in Revati third pada right now. So where he will be? In Meena Rashi. He will be in Meena Rashi or Pisces. So in Pisces, in addition to already we have written some planets. Ravi and Guru. Yeah, Guru also you write in the Meena Rashi. Then Shukra is in the Krutike 2. Krutike 2 is where it will come. Up to Ashwini, Bharani, Krutika 1 will go to Mesha Rashi. Krutika 2, 3, 4 will go to Vrishava. So in Vrishava, you write Shukra. You're able to follow? Yes, sir. So Saturn is in Satabhisha 1. Means in which Rashi it will come? Kumbha. So you write in Kumbha, you write Shani or Saturn. What about Rahu? Rahu is in Ashwini 4. Means which Rashi? Mesha Rashi. Mesha Rashi. So Mesha Rashi, you write Rahu. Then opposite sign, you write Ketu, that's all. So if it is not given here also, it is okay.
There you write Ketu. Now, your Kundli should be ready. Is it not? Yes, sir. Okay. Now, this Roman letters, 1, 2, 3, 4 we have written, is it not? So, what they mean, I will give some idea here. You write them at this place in front of, you prepare a table like this and write here in the blank space whatever I am going to give. So, the first house represents the personality of the person born in that particular ascendant or lagna. So, write here personality. In front of this 1, Roman 1, write here personality. You are able to write? Yes, sir. Now, second one, that is the first house is personality. The second house, the next one, it is called Vaksthana, speech. Vaksthana or speech. Then Kutumbasthana or family. Kutumbasthana or family. It is also called Dhanasthana or finance. Dhanasthana or finance. Then come to the third house. Third house is called as Bhratrusthana. ಗುರುಗಳ ಮುಂಚೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡಿದ್ಯಾ? ಏನ? ಅಲ್ಲ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಯ್ತು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಒಂದು ವಾಕ್ಸ್ಥಾನ ಸ್ಪೀಚ್. ಓಕೆ. ಎರಡನೇದು ಕುಟುಂಬ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥಾನ ಆಲ್ಸೋ. Okay. It is also called Dhanasthana, finance. Okay. So all the 3 come in the second house. Okay. Now third house is Bhratrusthana, means brothers. So that in the also includes sisters also. It is called as Bhratrusthana. Fourth ge, there are several names. One is Sukhasthana, comfort. Comfort. Vidyasthana, education. Matrusthana, mother. Vahanasthana, conveyance. Conveyance. So ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. Some people may change that Vidyasthana for primary or pre-primary education, like that also they will say, doesn't matter. So fifth house again has got one name called Putrasthana, that means children. Sometimes they will use this as education also, Vidyasthana. Fourth also is used. Some people use fifth also. Let us write it here and see how we can use. Now sixth house has got several names or areas in life. One is Rogasthana, disease. ಎರಡನೇದು ಶತ್ರುಸ್ಥಾನ ಆರ್ ಎನಿಮೀಸ್. ಶತ್ರುಸ್ಥಾನ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿಮೀಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಋಣಸ್ಥಾನ, ಲೋನ್ಸ್.
then it is something like litigation. That is court ವ್ಯವಹಾರಗಳು, court cases. So they will come in the 6th house. Then 7th house is called Kalatrasthana. Kalatrasthana means like spouse. Eighth one is called Ayusthana. Ayasu, lifespan. Ninth is called as Bhagyasthana or luck. 10th one is called as Karmasthana. Karma. That means Karmasthana. That means the workplace where you work. Workplace. 11th is called Labhasthana, profits. 12th is called Mokshasthana. It is also expenses and losses. So profit is in 11th, 12th there is losses. And it is also called Mokshasthana. That means it is something called as Bidugade. Liberation. Bidugade means it can be a promotion. You leave the previous post, go to a next higher post or lower post, as the case may be. Or get transfer from present post, place of workplace, and go to another place of work. Transcendence. Or you can, there is change of business, like that. Now we will try to study that different varieties of yogas which are observable in the horoscope because of the different planets occupying different signs in the horoscope. So this is not same as that Nitya Yoga, what we have seen like Nitya Nakshatra in the Panchanga. This we have to look at the position of the different planets, and then we can say whether that yoga is applicable to this horoscope or not. So I am giving some of the important one. There will be plenty of books available, something like 300 yogas. There is a book. I will give few of them which is important. So one of them is called as Pancha Mahapurusha Yoga. So Pancha means there are 5. Mahapurusha Yoga. So that is something like greatness is there. They depend on whether the Mars, Mercury, Jupiter, Venus or Saturn, whether they are occupying a particular place in the horoscope or not. If Mars is occupying that specific positions in the horoscope, it is called as Ruchaka Yoga. If Mercury is occupying that specific places in the horoscope, it is called as Bhadra Yoga. Jupiter occupying specific places gives Hamsa Yoga. Venus gives Malavya Yoga. Saturn gives Sasa Yoga. So here rules will be same, that we will take one by one. Is it clear? Yes. These yogas you can observe, that is, some person may not have all the yoga, some of them may have only one, only two, like that. I was told that Sri Rama had all the 5 Mahapurusha yogas.
but you have to check whether it is possible or not possible. Now, if you take that Ruchaka Yoga, it is because of the Mars. Now, do you have a horoscope with you or you don't have? I have. Okay, then you can see when Mars is placed in quadrant, that means he is in 1, 4, 7 or 10. Quadrant means 1, 4, 7, 10. From the place where Mars is placed. And that place is either own house or an exalted sign. This yoga is formed, and normally all the Panchamahapursha yogas will give the long life. Lifespan will be long. It will be generally above 80 years. Now, if you don't have horoscope, you can take this example horoscope which I have given. Identify where is Mars. Is he in one house? Is he in 1, 4, 7, 10? So here, Mars is in one house, but he is not in 1, 4, 7, 10. You know why? 1 is Sagittarius, 4 is Pisces, 7 is Gemini, 10 is Kanya or Virgo. So, maybe a little later or little earlier, depending on whether you are traveling in the forward direction or backward direction, if he could have moved to Sagittarius, then this horoscope was indicating Ruchaka Yoga. You are able to follow? Now he is in one house, but he is not in 1, 4, 7 or 10. So he is not having the Ruchaka Yoga to the person who belongs to that horoscope. Now, Ruchaka Yoga, if at all, if it is present, generally it gives good physique. That is, one personality will be there. He will be well versed in ancient tradition and ancient customs, wealthy, charitable, and maybe like he can become an army commander. Those who have the Ruchika Yoga, these are the qualities that come because of the display of the Ruchaka Yoga in the horoscope. Are you able to follow? Yes, sir. Then we'll go for Bhadra Yoga, which is because of Mercury. The rule is the same. When Mercury is placed in quadrant, that means he must be in 1, 4, 7, 10, which is either his own house or position of exaltation. Then this yoga is formed. So if you take this example horoscope, where is Mercury? Mercury is in one house. One house, that is Kanya. He is also in the 10th house in this horoscope. 1, 4, 7, 10. So Mercury is occupying the Kendra Sthana or is in quadrant, and also it is his own house. Therefore, this horoscope example taken here has this Bhadra Yoga. You are able to follow? Yes, sir. So out of the 5 Pancha Mahapurusha Yogas, 1 Mahapurusha Yoga is there here. Name of that is Bhadra Yoga. It is because of Mercury occupying his own
sign at the same time occupying one of the places of 1, 4, 7, 10, which are the quadrants. So he is in the quadrant, he is in the own house. Therefore, that Bhadra Yoga is present. You are able to follow? Yes, sir. Yes. Now, people who have Bhadra Yoga, they help relatives, they speak less. So they speak less, they help relatives. Relatives means anybody, including friends and others also. Helping nature will be there. And speaks less, he will do more. He will work, but less speaking. Manmohan Singh. Huh? Manmohan Singh. They will do the work, but they speak little less compared to others. That is how it is. Now, there is another yoga called Hamsa Yoga. It is because of Jupiter. This is also called a Mahapurusha Yoga. When Jupiter is placed in quadrant, which is either own sign or sign of exaltation, then this yoga is formed. And all these Mahapurusha Yogas give long life beyond 80 years. 80 plus will be there. Now let us see the example horoscope. Where is Jupiter? Jupiter, Guru. He is in Jupiter is in Lagna. That is same own house. Own house. Also Kendra In a Sthana. quarter. He is in Kendra Sthana, Yes. which is 14710. He is Yes. also in the own house. So therefore, this example horoscope indicates. It's called Hamsa Yoga. Yeah, he has got Hamsa Yoga. That means he has got 2 Mahapurusha Yogas. So both will give, in fact, all Mahapurusha Yogas give long life of 80 plus. You're able to follow? Yes, sir. So, because of Mercury, this example horoscope has got a Bhadra Yoga. Because of Jupiter, got the Hamsa Yoga. But Ruchaka Yoga is not there because Mars is, although he is in one house, he is not in one of the Kendra Sthana, 1, 4, 7 or 10. Okay? Yes, sir. Is it okay? Yes, sir. Now, those who have Hamsa Yoga is handsome, liked by all, always honest. There is purity of mind. These are the typical characters displayed by the individual who exhibits the Hamsa Yoga from the horoscope. You're able to follow? Yes, sir. Now, Venus gives what is called Malavya Yoga. So, Venus must be placed either in the quadrant 1, 4, 7, 10, and it is one of the either own house or exalted place. Then only this yoga comes. Now, in the example horoscope, where is Venus? Venus is in Leo, Simha. It is not his own house. Is it not? Yes, sir. Yes. Venus, it is Leo is not the own house. He is also not in Kendra. He is not in 1, 4, 7, 10. He is in 9. Therefore, this Malavya Yoga is not there for this horoscope. You are able to follow? Yes, sir. Yes. Now, the another Mahapurusha Yoga is called the Sasa Yoga. Sasa Yoga is for Saturn occupying his own house and also present in quadrants 1, 4, 7, 10. So Saturn is also not in own house, he is in Leo. He is not in 1, 4, 7, 10 also.
is in the 9th house. So Sasa Yoga is not there. You're able to follow? Yes, sir. Sir, That what means are the characteristic of Malavya? I'll give one step by step only. Step by step. I'll give. If somebody has got this Malavya Yoga, he will have strong mind, well-developed body, wealthy, happy, vehicles will be there, learned, and will be famous. So in this example horoscope, that Malavya Yoga is not there. Okay. Now Sasa Yoga, already I have given that he must be in one house, which is also a quadrant, or is position of exaltation. This is not. Okay. So if at all, if somebody has got this Sasa Yoga, then there will be many servants will be there. That means in the house, there are lot of servants he will keep. So naturally questionable character comes. He is generally the head of village, town, state, etc. Corruption is one of the carriers. He will take others' wealth. That means maybe ನಿಂಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಇದು ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಟ್ಕೋ like that anything can be there. Will grab it. Yeah, taking others money like that will be there. These are the characters. So in this horoscope there is no Sasa Yoga, so those things are not applicable here. So out of the 5 Panchamaha Yogas, this example horoscope shows that it contains Hamsa Yoga and Bhadra Yoga. So characteristics of Hamsa Yoga, Bhadra Yoga, you can write together, that becomes that. And all the Mahapurusha Yogas give a lifespan of 80 plus years. So next yoga is what is called as Buddhaditya Yoga. So normally almost 60-70% of the people will have this Buddhaditya Yoga. That is in the horoscope, Buddha and Ravi. Aditya is Ravi. Aditya has got several names. So Ravi is also one name. Surya, Bhaskara also is the name. So if Ravi and Buddha are in the same house, same Rashi in the horoscope, then this Buddhaditya Yoga will come. These people are very intelligent who have Buddhaditya Yoga. They are very skillful, that is skilled persons. They are reputed, respected. They have comforts, happy. They are only helpful for others. That is, they are not useful for themselves. That is, they will be like Paropakari Papana. A story that was coming in the magazine, called Balamitra in those days. Chandamama and Balamitra were 2 monthly magazines. Balamitra, every issue, it was carrying a story, short story, with the title Paropakari Papana. So he will help anybody, and whatever he does will not be useful for him. It is because Buddha is intelligent person, child in the family. Surya is so much of brightness. When they join together, Buddha will not be seen because of the brightness of the sun. So people will not know who has done. Some working has been done. Whatever this work this person has done,
will not be noticed by others. So it will not be useful for himself. You're able to follow? Yes. So is there Buddha-Aditya yoga in this example horoscope? Buddha, No. Aditya. No. Only they might be in the same sign. Same house. ನಿಮ್ಮ Same Rashi. ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರಲ್ಲೂ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ಇದೆಯಾ? You have not kept One your second. horoscope ready? One second. So from the first day I'm telling you now, you keep your horoscope ready so that you can check and see what are the things that will be applicable to you, what are not applicable, and whether you can take some benefit out of these things. So is there anybody who has Mercury and Sun in the same Rashi, in the Rashi Kundali? If they are together, they have this Buddha-Aditya yoga. Otherwise, not. You're able to see? Not. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ. So that means that yoga is not there in the horoscope. ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇದ್ದಾನೆ, ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ, ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬುಧ ಸೂರ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಒಂದು ಸೈನ್ ಆರ್ ಒಂದು ರಾಶಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ವಂತ ರಾಶಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಓನ್ ಸೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರಾಶಿನಲ್ಲಿದ್ರು ಯಾವ ರಾಶಿನಲ್ಲಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇರಬೇಕು. ಹೌದು, ಬುಧ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಷ ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಬುಧನು ಅದೇ ರಾಶಿನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ. ಹೌದು, ನನ್ನ ಬುಧ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ನಂದು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಕುಜ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಒಂದೇ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ. ಹೌದು, ನಂದು ಬುಧ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಒಂದೇ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. Then you will have Buddha-Aditya yoga. That means that property, you are intelligent, skillful, reputed, respected, comforts, enjoy and happy. You will help others. ಇಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳೇ? 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಬೇರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇದು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ. ಅವ್ರಿಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಇದ್ರೆ ಇದು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎನಿ ಹೌಸ್, ವೇರ್ ಎವರ್. ಯಾಕೆ? ಸಿ, ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ದೇರ್ Sun, Mercury, Venus, they have almost same speed. 30 days in a sign, 30 days in a sign, 30 days in a sign. Only thing is, Sun is always moving clockwise, whereas Mercury sometimes goes forward, sometimes comes backward. That means he will have both clockwise motion and also anti-clockwise motion. And he is very close planet to Sun. The closest planet to Sun is Mercury. Because of the speed and nature of the travel clockwise and mixed motion, there are many occasions where Sun and Buddha come to the same house. So, nearly 50% of the people will have Buddha-Aditya yoga. So, because they are in the shadow of the brightness of the Sun, they will not get observation by others because not visible. Suryan pakadalli Chandra Buddha ninthikontre enagutte? Buddha will not be seen by anybody. Okay. So next yoga is called as Guru Chandala yoga.
So in a horoscope, if there is Jupiter and Rahu in a single house, any Rashi, wherever Jupiter is there, there must be Rahu. Then it is called as Guru Chandala Yoga. It exhibits poverty and worries. Similarly, wherever Jupiter is there, if Ketu is also there, it is also called Guru Chandala Yoga. So if Guru, wherever Guru is there, Ketu is also present in the same sign, then that gives characteristic of suspiciousness, and therefore they never trust others. ಯಾರನ್ನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. They will have doubt in everything with everybody. That is called Guru Chandala Yoga. So in example horoscope, whether Guru or Jupiter is together with either Rahu or Ketu. In this example, what I am showing, whether Jupiter is there together with either Rahu or Ketu. No, sir. No. So that yoga is not there in the horoscope. So what about in any of your horoscopes? ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. So another yoga is called Kala Sarpa Yoga. Kala Sarpa Yoga. Now we have seen Rahu and Ketu, they keep on traveling, always maintaining their position 180 degree opposite to one another, and they will be traveling always in the anti-clockwise direction. So the planets, remaining planets, Sun and Moon, they will be traveling clockwise always. The other 5 planets will sometimes move forward, sometimes move backward. So there will be opportunity where you can imagine that Rahu is like the head of the snake, called dragon head, and Ketu is called the dragon tail, Bala. Now, in your horoscope, you draw a line that is clockwise from Rahu towards Ketu. You can write on a separate paper and you can join. See, have a blank horoscope. Write wherever Rahu is there in your horoscope, you write it in the blank horoscope. The opposite will be the Ketu. Now, starting from the Rahu in clockwise direction, you go through all their things and come to the Ketu. That means there is a snake whose head is in the one Rashi and tail is in the other Rashi. You are able to follow? Yes. Now, the remaining 7 planets are on the other side of the snake. They are only one side, not inside the snake, outside. Oh. That means the snake is trying to eat away them given opportunity. Oh. You are able to follow? Rahu to Ketu, no? Rahu Ketu joining clockwise from Rahu to Ketu. You get a snake with Rahu as head and Ketu as tail. Okay.
Now, all the remaining planets are outside the snake. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. Then it is called Kala Sarpa Yoga. So, these people are very intelligent. They work very hard, difficult career, worries, failures, setbacks, obstacles, disharmony, strained relations. Generally, first half of the life will be in trouble. That means if the lifespan is like 60 years, but 30 years they will have lot of difficulty. If lifespan is 80 years, but 40 years will be struggling time, like that. If the life span is 120 years, but 60 years they will be having problem. ಗುರುಗಳೇ, ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗುರುಗಳ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಈಗ ರಾಹುವಿಂದ ಕೇತುಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಹುಗಿಂದ ತಗೊಬಂದು ಕೇತುಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ರಾಹು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಈಗ ರಾಹು ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕಟಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕನ್ಯಾದಿಂದ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಆ ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಅಂತ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ? ಕನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಮೀನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಬಾಕಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗಳು ಕನ್ಯಾ ಟು ಮೀನ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕಟಕ, ಸಿಂಹ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗ. ಉಳಿದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗಳು ಆ 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸ್ನೇಕ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ದಿ ಸ್ಕೆಚ್. ಆಲ್ ಆರ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಹೌದು, ಉಳಿದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾವೆ ಗುರುಗಳೇ. ಬುಧ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ. See, they should not be ಐದು ಮಾತ್ರ. They should not be inside this. That is, ಕನ್ಯಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಮೀನವರೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಹೌದು, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ that is called as ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗ. They are on one side of the Rahu Ketu line. ಹೌದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೇನಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ. ಅಬ್ಟಕಲ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ. ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ if it is male birth during daytime and sun, moon and ascendant are in odd signs. Now you know we have classified the signs into odd and even signs. Is it not? So sun, moon, ascendant, they must be in the odd sign. And birth has taken place in case of male birth during the daytime. Then they will have good character, source of pleasure for others. They are very liberal, generous, famous. They become rulers and they have long life. That is Mahabhagya Yoga. So, for male birth during the day, sun, moon, ascendant in the odd signs. That means sun should be in the odd sign, moon also in the odd sign, ascendant in the odd sign. Odd signs are ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? ಮೇಷ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಥುನ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಂಹ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಧನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕುಂಭ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸನ್, ಮೂನ್ ಆರ್ ಅಸೆಂಡೆಂಟ್ ಇದು ಒಂದರಲ್ಲಿ, ಇದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. Sun, moon and ascendant. Sun, they must be in the odd sign and birth has taken place in the daytime.
ಗುರುಗಳೇ ನೋಡಿ, ಇದು ಗುರುಗಳೇ ಇದು ಬರ್ತ್ ಸಮಯ 6:15. ಹಾ, ಇದು ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ಮೇಷ ವೃಷಭ AM AM. AM ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ ಡೇ ಟೈಮು. ಈಗ ಸನ್ ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ಸೂರ್ಯ ವೃಷಭ ಮೇಷ ವೃಷಭ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ. ಹಾ, ಆಮೇಲೆ ಮೂನು ಮಿಥುನ ಕಟಕ ಸಿಂಹ ಚಂದ್ರ ಬಂದು ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ಆದ್ರೆ ಅದು ಈವನ್ ಸೈನ್. ವೃಶ್ಚಿಕ ಆಡ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಧನಸ್ಸು ಆಡ್ ಸೈನ್ 9ನೇದಲ್ವೇ. 1 2 3 4 5 6 7 8 12 ಬರಿತೀವಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೌದು. ಸೊ ವೃಶ್ಚಿಕ ಅಂದ್ರೆ 8. ಸೊ ಈವನ್ ಸೈನ್. ಈಗ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ. ತಡ್ರಿ ಇದು ಆಡ್ ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಮೇಷದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ. ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ, ಮೇಷ ವೃಷಭ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ. ಲಗ್ನ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ. ಆವಾಗ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ ಇದೆ. ಹೌದು, ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಿಬರಲ್ ಪೀಪಲ್, ಜನರಸ್, ದೇ ಬಿಕಮ್ ಫೇಮಸ್ ರೂಲರ್ಸ್. ಏನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸಮ್ಮರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬರ್ತ್, then it is opposite. Sun, moon, ascendant are in even signs. Then long life to children, wealthy, good contact. It irutte. Then Parvata yoga. So ಇಲ್ಲಿ planets you can classify into benefic planets and malefic planets ಅಂತ. ಬೆನಿಫಿಕ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು, ಮ್ಯಾಲಿಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೂಪಿಟರ್, ವೀನಸ್, ದೇ ಆರ್ ಶುಭ ಗ್ರಹಸ್. ಚಂದ್ರ ಶುಭ ಗ್ರಹ ಇನ್ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ and malefic in Krishna Paksha. ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ. ಜೂಪಿಟರ್ ಈ ಶುಭ ಗ್ರಹ, ಶುಕ್ರ ಶುಭ ಗ್ರಹ. ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಶುಭ ಗ್ರಹ ಇನ್ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಅಶುಭ ಗ್ರಹ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ. ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಈ ಶುಭ ಗ್ರಹ, ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಶುಭ ಗ್ರಹ, he must be with another ಶುಭ ಗ್ರಹ, then only he is ಶುಭ. But if he is with a malefic planet, then he is also malefic. ಅವನು ಈ ಕಡ್ರ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ he will be like that character. ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ he will be doing that. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ BA Roman while you are in Rome ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, he has got that characteristic. Because he is most intelligent among the planets. ಸಂಗದೋಷ. ಸೊ ಪರ್ವತ ಯೋಗ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ there must be benefics in quadrants. 1 4 7 10 ಅಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರಬೇಕು. 6th and 8th should be unoccupied. ಅಂದ್ರೆ 6th and 8th house must be empty, or they may be occupied by benefics.
Okay. Like, then it is one thing. Next, L-I means Lord of the first house and Lord of the 12th house, L-X-I. They are in quadrants. They should be in 1, 4, 7, 10. Then this Parvata Yoga will come. So wealthy, prosperous, liberal, charitable, humorous, committed, head of village, town, etc. ಅಲ್ಲಿ L1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗುರುಗಳ? Lord of the first house. Okay, okay. Lord of the 12th house is L-X-I. L for Lord, remaining is house. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಆ ತರ ಯೋಗ? See, 6th and 8th should be vacant. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? 6, 7 vacant ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆನಿಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್. ಬೆನಿಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಜೂಪಿಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ 1, 4, 7, 10 ಬರುತ್ತೆ. ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಭಗ್ರಹ when he is not associated with anybody else. ಅವನು ಯಾರ ಶುಭಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಶುಭಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ. If Mercury is with Sun or Ketu or this Saturn, then he becomes Ashubha. He becomes Ashubha. If he is alone, okay, he is Shubha. Okay. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ. 6th and 8th ಅನ್ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. 8th ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, 8th ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ 8th one? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್, 8th house is Cancer, it is occupied by moon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moon. So it is not unoccupied. Shubha. So then next one is called Shubha Vasi Yoga. Shubha Vasi Yoga. So benefits in 12 from Sun except Moon ಇರಬೇಕು. Sun ಇಂದ 12th place ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೂನ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರಬೇಕು. Sun ಇಂದ 12 Sun ಇಂದ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ? ಚಂದ್ರನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವಿದ್ರು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶುಭ ವಶಿ ಯೋಗ ಇದೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ, ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್, ಲಿಬರಲ್, ಫೇವರಬಲ್ ಟು ರೂಲರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪಾಪವಶಿ ಯೋಗ ಆಪೋಸಿಟ್, ಮ್ಯಾಲಿಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ 12 ಫ್ರಮ್ ಸನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೂನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈ ಸೂರ್ಯನಿಂದ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬಾರ್ದು ಗುರುಗಳ? ಅಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಶುಭ ಗ್ರಹಗಳೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಬರೋಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶುಭ ವೇಸಿ ಯೋಗ, ESI.
ಬೆನಿಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ 12 ಫ್ರಮ್ ಸನ್, 2 ಫ್ರಮ್ ಸನ್. ಸನ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೂನ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್, ಸನ್ ಇಂದ 2ನೇ ಮನೆ ಮಾರ್ಸ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶುಭಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ಅದರ್ ದೆನ್ ಮೂನ್. ಚಂದ್ರನನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಗಳು ಇರಬಹುದು. ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆದಿದ್ರೆ ಈ ಯೋಗ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಯೋಗ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ ದೇರ್ ಮಟ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಕ್ಸ್ and it is other than moon. Then only these things will come. Fortunate, happy, high moral standards, famous, higher class, belongs to higher class. ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದು ಲಿಸ್ಟು? ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಗುರು ಶುಕ್ರ, ಹಾ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶುಭ ಗ್ರಹನೇ. ಓಕೆ. ಚಂದ್ರ ಆದ್ರೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶುಭ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಶುಭ. ಓಕೆ. ಬುಧನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಬುಧ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ರೆ ಶುಭ, ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಶುಭ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಅಶುಭ ಗ್ರಹ, ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅಶುಭ. ಓಕೆ. ಗೆದ್ದೆತ್ತೇನು ಬಾಲ ಹಿಡಿಯೋದು, ಹೌದು, ಆ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಪವೇಶಿ ಯೋಗ ಆಪೋಸಿಟ್. ಶುಭ ವೇಷಿ ಯೋಗ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಸನ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಲಿಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೂನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್, ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ, ಲೋ ಮಾರಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಅನ್ನೋನ್, ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸನ್ನಿಂದ 2ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಫಿಕ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಮರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಂಚಮಹಾಪುರುಷಗಳಿದೆ ಈ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ಗೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಪ ವೆಸಿ ಯೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಸೇರಿ ಸಮರಿ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. able to follow? So next is Amala Yoga. Benefics in 10 from ascendant or from moon, either from ascendant or from moon. ಆವಾಗ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್, ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಮ್, ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ 10 ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೂನ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸೆಂಡೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ 10 ಇದೆ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಮೂನಿಂದ 10 ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೇತು ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಮೂನಿಂದ 10 ಮೂನಿಂದ ಖಾಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ರಾಹು ಇದ್ದಾನೆ. ಮೂನಿಂದ ಒಟ್ಟು ರಾಹು ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ 10 ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಅಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಇದೆ, ಫ್ರಮ್ ಮೂನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವಲ್ಲಿ ಸಮರಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ರಾಜಲಕ್ಷಣ ಯೋಗ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್. ಇದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್.
ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1, 4, 7 ರವಿ or ಇದು 10. ಬುಧ ಬುಧ ಇದಾನಲ್ಲ ಗುರು, ಬುಧ ಇದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಸೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಗುರು ಇದೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಅಶ್ವಿನಿ. ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ, ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ. He is benefic, and Mercury is also in quadrant. He is in 10th. He is also benefic. Therefore, Raja Lakshana Yoga is there. Means he will have attractive personality and good qualities. You are able to follow? Yes, sir. So, this person whose horoscope taken as example has got two Panchamahaparusha yogas ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ದು? ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯೋಗ. ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಇದು? ಮೋದಿ ಇರ್ಬೋದು. Okay. Then the next is Vasumati Yoga. Vasumati Yoga. Here, benefics if they occupy 3rd house, 6th house, 9th, 10th or 9th, 10th or 11th, from ascendant or from moon, then they will be independent and wealthy. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? 3, 6, 10, 11. ಇದು ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ಲಗ್ನ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೂನ್. 3, 6, 10, 11. ಸೊ ಲಗ್ನದಿಂದ 3 ಯಾರು ಬೆನಿಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 6 ಇಲ್ಲ, 10 10ರಲ್ಲಿದೆ, 11ರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೂನಿಂದ ಹೋದ್ರೆ 3 ಅಂದ್ರೆ 3ರಲ್ಲಿದೆ, 6ರಲ್ಲೂ ಇದೆ, 10ರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, 11ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. 10ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ 10 ಶುಭ ಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆದಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಬೆನಿಫಿಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ 3rd, 6th, 10th, 11th. ಅಂದ್ರೆ 4 ಕವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. 4 either from ascendant or from the moon. Then these qualities will be there. So ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆನಿಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ವೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ 4 ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಖಾಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಚತುಸ್ಸಾಗರ ಯೋಗ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೂನ್. ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ moon. If somebody has got this, they will be rulers, good reputation, long prosperous life, good children, good health, travels far and wide and becomes famous. Chatusagara Yoga. So planets in all quadrants ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, either from ascendant or this one. So ಇದರಲ್ಲಿ all quadrants ಅಲ್ಲಿ planet ಇಲ್ಲ. ಮೂನಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ. 7ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, 10ನಲ್ಲಿದೆ, 1, 2, 3, 4 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದಿಯೋಗ ಬೆನಿಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ 6, 7, 8 ಫ್ರಮ್ ಮೂನ್ ಇರಬೇಕು. ಮೂನಿಂದ 6, 7, 8 ಅಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೊಲೈಟ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್, ಲಕ್ಸುರೀಸ್, ವಿಕ್ಟರಿ, ಹೆಲ್ತ್, ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್.
So 6, 7, 8 benefics in 6, 7, 8. So 6, 7, 8 ಅಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4 ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇದೆ. 1, ಖಾಲಿ 2, ಇದೆ, 3, blank ಇದೆ. 4, 5, 6 ಇಲ್ಲ 6 ಅಲ್ಲಿ ಜೂಪಿಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಫ್ರಮ್ ಮೂನ್. ಮೂನ್ ಇಂದ ಇದೆ. ಓಕೆ. See benefics in 6, 7, 8 from moon. 7 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, 7 ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬಹುದು, ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 6 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋವು ಜೂಪಿಟರ್ ಅಂಡ್ ವೀನಸ್. ಯಾ, ಜೂಪಿಟರ್ ಅಂಡ್ ವೀನಸ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್. ಅವ್ರಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ 6, 7, 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬೆನಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಬೆನಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೂಪಿಟರ್ ಅಂಡ್ ವೀನಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಬೆನಿಫಿಕ್ ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅಲೋನ್. ಅಲೋನ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಬೆನಿಫಿಕ್ಸ್. ವಿತ್ ಬೆನಿಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಲಿಫಿಕ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೋಯ್ತು. ಮೂನ್ ಆದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಕ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಮಟ್ ಬಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ. ಅವನೇ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್. ಸೊ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಆದಿಯೋಗ. Then this one is Chandra Mangala Yoga. See, Moon Mars combination. Moon Mars combination idre earning by unfair means. No. They do not treat mother well. Disobedient and uncontrollable. So example ಅಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಮಾರ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕೇಮದ್ರುಮ ಯೋಗ. ಕೇಮದ್ರುಮ ಯೋಗ 2nd and 12 ಫ್ರಮ್ ಮೂನ್ ಅನ್ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮೂನಿಂದ 2nd ಅಂದ್ರೆ ಮೂನ್ ಇರೋ ರಾಶಿಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಇರಬೇಕು. 12th ಅಂದ್ರೆ ಮೂನಿನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ರಾಶಿನೂ ಖಾಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಪೂರ್, ಸಾರಪೋಲ್, ಡರ್ಟಿ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಚೀಟಿಂಗ್, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂನಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ, ಅದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಕೇಮದ್ರುಮ ಯೋಗ. ದುರ್ಧರ ಯೋಗ. ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇನ್ 2 and 12 ಫ್ರಮ್ ಮೂನ್. ವೆಲ್ತಿ ಕನ್ವೆಯನ್ಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇರದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 and 12 2 ನಲ್ಲಿದೆ, 12 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇನ್ ದಿ ಜೆಮಿನಿ ಆರ್ ಮಿಥುನ ಆಲ್ಸೋ, ದೆನ್ ಈ ಯೋಗ ಇರೋದು. ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೆಸರುಗಳು, ಯೋಗದ ನೇಮ್ಸ್. ಕೇಮದ್ರುಮ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದುರ್ಧರ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವೆಲ್ತಿ ಅಂಡ್ ಕನ್ವೆಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅನಪಯೋಗ. ಎನಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇನ್ 12th ಫ್ರಮ್ ಮೂನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಚಂದ್ರನಿಂದ 12ನೇ ಮನೆ.
ಮೂನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿಂದ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೊಲೈಟ್, ಗುಡ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್, ಜನರಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್, ಅದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾನ ಅವನು. ಪ್ಲೆಜರ್ಸ್, ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಓನಿಂಗ್ ನೇಚರ್, ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್. ಮುಂದಿನ 12ನೇ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಂದ್ಸರಿ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬರೋದು. ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ಗಳಿಗಳಿಗೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒನ್ ಡೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂನಿಂದ 12th ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಸುನಪಯೋಗ, ಎನಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇನ್ 2 ಫ್ರಮ್ ಮೂನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸನ್, then self-earned property, leader, ruler, intelligent, wealthy, good reputation. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ? ಚಂದ್ರನಿಂದ 2ನೇ ಮನೆ ಇದಾರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸನ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪಿಗೆ ಸುನಪಯೋಗ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎನಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇನ್ 2 ಫ್ರಮ್ ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೂನ್. ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. ಫ್ರಮ್ ಮೂನ್ ತಾನೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀಗ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸನ್ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಲೀಡರ್, ರೂಲರ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ವೆಲ್ತಿ, ಗುಡ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಇದೇ ಮೇನ್ ಜನ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಜೂಪಿಟರ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೂನ್. ಮೂನಿಂದ 1, 4, 7, 10 ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮೂನಿಂದ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, 4 ಇಲ್ಲ, 7 ಇಲ್ಲ, 10 ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟನೇ ಗ್ರಹಗಳು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಮೂನಿಂದ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1, 4, 7, 10 ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಮೂನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಜೂಪಿಟರ್. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 4. ಇದು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಇದೆ. ಸೊ 4th ವಿಲ್ ಬಿ ತುಲಾ ಆರ್ ಲಿಬ್ರಾ, 7th ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾರ್ನ್ ಆರ್ ಮಕರ, 10 ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಷ. ಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೂಪಿಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ. So these are some of the things I wanted to give. Now I think I gave you idea of that how to write the horoscopes from the Tatkala Graha Sampatti. We are able to write that. ಆಮೇಲೆ I have given that area that are studied using horoscope, using what the each houses represent also. Is it not? ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಅದು. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ತತ್ಕಾಲ ಗ್ರಹ ಸಂಪತ್ತಿಯಿಂದ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್, ಥರ್ಡ್ ಹೌಸ್, 4th ಹೌಸ್ ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. And that Nitya Yoga calculation, that formula, it became clear now. Alva? So these are some of the yogas I have given, but books will have more of them. What is important is we have to, what is the procedure
normally applied in writing history. You know, ಚರಿತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರರು ಏನನ್ ಬರೀತಾರೆ? ಕಾಲ, ಸ್ಥಳ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳು, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಹೌದು. ಅಕ್ಬರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ದ? ಸಾಲಮರ ನಡೆಸ್ದ, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ದ, ದೀನಿಲಾಯ ಮಾಡ್ದ, ಬಾವಿ ತೋಡಸ್ದ ಅಷ್ಟೇ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಸಾಲಮರ ನಡೆಸ್ದ, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ದ, ಬಾವಿ ತೋಡಸ್ದ. ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದ. ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜರ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ದ, ಸಾಲಮರ ನಡೆಸ್ದ, ಬಾವಿ ತೋಡಸ್ದ. That means he always write only the good work done by anybody. You will never write things by chance. If you have done some bad things, they will not be written in history. That is the general policy. ಈಗೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಆಗೋಗಿದೆ. ಹಂಗು ಮಾಡಿದ್ದ, ಹಿಂಗು ಮಾಡಿದ್ದ. That is all over. That period is over. But at least you take some good points from him and you try to implement that one. Is it not? You don't have to take example that he killed so many people. It doesn't mean you should go and kill so many people or more or less. If he has got done something like ಸಾಲಮರ ನಡೆಸ್ದ, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ದ, ಬಾವಿ ತೋಡಸ್ದ, you also go and make ಸಾಲಮರ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮರ ಇಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ. ಸಾಲಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ, ಸರಿ ಬಾವಿ ತೋಡಿಸಿ. See, in our village, when the well was there, but water was 80 feet below. ನಾವು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕೊಡ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು. And in our well it is not there. We are going 1.5 kilometers for a neighboring village well where it was available, and we are bringing water from there, like that. So kere kate katsi. That means either you make new ones or you hooletto ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. It is not that after 50 years opening the ice. Every year ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಸಮ್ಮರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕಸಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಡೀಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್, ದಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಕೆರೆನಲ್ಲಿ ನೀರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನೈತೆ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸಮ್ ಹೂಳು ತುಂಬ್ಕೊಂತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಡೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸೈಟ್ ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಹೌಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇ. Is it not? So therefore, in predicting this horoscope also, you try to write down what are the things you observed there, what are the yogas you have got, etc. And all the good items you keep and others you ignore. So, if you want to tell someone, ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. So, whatever is written there, the good things, if it is not happening, you must work to see that it will happen. So, if there is difficulty in education, give tuitions from better teachers, because one subject taught by different teachers, they will not be understandable. But some teacher, when he teaches the same subject, it becomes easy to follow, easy to remember, easy to practice, easy to score marks in exam. Ella easy agutte. So subject is the same thing only, but depends on the teacher. One dozen teachers ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು.
He must be willing to part with the knowledge and experience Yes. which he has gained over spending several years of sleepless nights. Then only he can do better work. That is to see that others will not suffer so much. ಈಗ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡೆ, ಸೊ ನೀವು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೂ 50 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಇನ್ನು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಅಲ್ವೇ? ಹೌದು. I have spent long time and learnt, but I should be able to give in shortest possible time, in simplest possible forum, so that everybody will understand. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್, otherwise he cannot teach, because new area of knowledge will keep on appearing at all times. Whatever was learnt 5 years back is not useful today, and maybe after 5 years whatever we have learnt and used will not become useful. See, once we remove all petrol, diesel and other vehicles like that, combustion engineering branch we have to close, because electric vehicle adu idu anta hogtidare. So technology will change. Landline yaar haktare? Very people may have. So that is what yesterday some message was there, you know. First mobile phone which came, it was having the weight of a brick. Then gradually they kept on simplifying. It has become smallest one, and now it is getting bigger and bigger also. Earlier, with more options. Yeah, earlier smallest phone was the attraction. Eager they are going for bigger and bigger. So what you have to do is study this from all part and select only the good things and make effort, so that you will put effort to become that one. So manasiddhare marga. Yes. You must search all available resources, because today it is available in fingertips. See, actually fifth class, I told you several times, I might have told. We had a teacher by name Pranashacharya. He was teaching social studies for us. So when we students asked him that tomorrow there is a festival in our village, so we want leave, so ನಾಳೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಡಿ. So he said, ಯಾರು ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಬೆಂಚಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Because he will get experience, that's all. So that is useful one day. See, now it is becoming useful today. Today ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ somebody will prepare a lesson and put it in the YouTube with no students. Alva? Then when he was asking some questions, if we delay or think over and tell, he was telling you must have all information in fingertips. He had no idea that one day information will be available in fingertips physically, like that. Are you able to follow? Yes. So whatever we have covered so far, ಗುರುಗಳೇ, ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಕುಂಡಲಿಲಿ ಮಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾ ಅಂದ್ರೆ? ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಸ್. ಅಲ್ಲ, ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾಂದಿ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಹಾ, ಅದೇ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಮಾಂದಿ ಅಂಡ್ ಗುಳಿಕ ಅಂತ some the South Canara people will use. They are childrens of Saturn ಅಂತ. ಮಾಂದಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಂದಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಾನ, ಗುಳಿಕ ಅಂತಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಗುರುಗಳೇ. ದೇ ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟ್ರನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ DNA ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೌಸಸ್. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, these astrologers, they are the people who will tell you there is some dosha,
and they are the people who suggest you to do the parihara. Solution. Parihara. So it seems I was told somebody comes to Malleshwaram every 2 weeks and he collects several people, charge some 15,000 rupees per head, take them to Kerala and there do some parihara and come, and next month again, next trip he will come. So one is it is happening of that type also. So what we have to do is, this horoscope is like just like a brand new diary that you are purchasing. But in the first page, this horoscope is there. The pages are empty. And as that Yojanosavana, somebody told that you have to write your future. So that blank page is given to you as option to write whatever you want and work for it. Work ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. You want to do something ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ what are the things that you should have, ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. What are the things I don't have which I have to acquire? You have to learn them. Then you will be able to do that job. Suppose a job requires knowledge of computer programming and we do not have that, then it is necessary to acquire that knowledge to suit that job. So there will be something like job requirements. So when the advertisement comes, if they specify we want a person to meet the following job requirements, he will write 1, 2, 3, 4, 5. If you match them, you can apply. Not because you are a son of a relative or a friend or known to someone else, neighbor, etc. That's why I was told recently, someone gave complaint and they have taken action to stop all recruitments, including those who are in under processing or partially completed, and they want to make a new rule of how to recruit, providing this job requirement and conducting a written examination first. So something like that has to be done. Otherwise, those who are qualified will not get the post because of some reservation policy or because someone is known. So person with lesser knowledge will become head of the section, department, division, organization, etc. And the lower people will be intelligent people, they will be at lower post. So there was a picture also, you might have seen that name of the Kannada picture, in which one person wants to go for higher education and father will say, you want to go, ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ನೀನು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾ, ನಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ, ಆವಾಗ ಎರಳಿನ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. That is it some Appanna or something of that type picture? Kannada picture. ನೆನಪಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. In that picture, the landlord is there. The son wants to go for studies in the town. He says, if you go and study, do degree, master degree, etc., etc., afterwards what will you do? You will go and stand, ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. But if money is there, you can buy people who are graduate, double graduate, etc. Pay them money and get work from them. Why do you want to study? So first you make money. That is what he says. So whatever we get like this from different places, we must see if something is useful for us, we must use it.
what is not acceptable for us, leave them. That's all. See, the previous week's this Bodhi Vriksha paper, which comes with the Vijaya Karnataka, one small paragraph article is there. There, one single sentence was there, that what to eat as food. He has used the word, two words, hita, mita. Hita is, say, Mysore Pak is not hita for everybody. So whatever you eat, you select the food which is hita for you, because it is individual one, because every horoscope is unique, every individual is unique, and it must be mita. That means we should not keep on eating that fully. So in another place it was given to eat always half the stomach is full, like that, and add a quarter portion of water, leave the quarter portion free. Not full stomach you must eat, like that. So we have to see ourselves, if something happens today, what did I eat yesterday? If you check, you will know that may be contributor for the new happenings today. So you can leave that one, like that. So here also, subject wise, I told you, English dictionary 86,500 plus words are there. I listed all the words and it is only 1,657 something will come. So even astrology also, so many things are there, but use only something minimum. It is a means, it is not an end. Astrology is not a end, it is a means. Now we can take action, corrective measures using all available resources so that we can challenge what is displayed in the horoscope if we don't want to have that one. But if you leave it, then planets will take over you and things will happen. So that is why horoscope comes with remaining pages blank in the form of a brand new diary at the time of birth. So you will have to write your own future on the blank pages starting from the page number 2. You're able to follow? Yes, sir. Now, whatever I have taught so far, is it clear or any doubts? Yes, clear. Very good. Today's this thing was very, very attractive and very much interesting, ಗುರುಗಳೇ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ದಿವಸ ಬೇಕು. My purpose was, you see this innumerable number of TV channels, someone or the other will be always there 24 hours. Some channel, somebody will be telling something. Correct. There is no newspaper, weekly magazine, fortnightly, etc. without a column reserved for the astrological predictions. Now, subsequent classes, I will tell you what is important, what is not important. Because you see, we have studied about the speed, travel time taken by different planets through different signs, stars and quarters. Is it not? Yes. So now we are only studying something. So we have got plenty of things to study. I will give in the next classes. But what I want is, from the beginning, I have gone through the previous videos also to check how it has come. It has come really beautifully. One or two small mistakes were there, typing mistakes, things like that. Plus this last week cancel that I gave you. The difference you have to take, divide by 13.3. Then it will come. All right, 13 degree, 20 minutes. It is because Nakshatra are also 27 and these Nitya Yogas are also 27. So 360 degrees we have to distribute for them. Here, the space between the sun and moon at any given time will determine the Nitya Yoga. You're able to see? Sun is moving, moon is also moving. What is the distance between sun and moon at any given time? It will keep on increasing, decreasing, is it not? So that distance, you have to get 27, you have to divide by 13 degree 20 minutes.
then you will find one of the serial number yogas. If a fraction is there, that is running, and that small portion is over, balance is there. You're able to follow? Yes. So go through it. Hopefully, if it got saved, I will give you the video also. Because yesterday I was shocked actually. This no audio came, and there was some error. It was displaying. Then after searching in Google, then he said some players will not be able to recognize this thing sometimes. So try to change the player and see whether you can view. So I tried 3-4 players. They refused that this file cannot be opened. Then one VLC video player. Famous. I tried that one. That immediately started working also, opening and also showing the video and audio. So then I saved it as another file, and that I have uploaded to the YouTube because after confirming. So this internet, anything can happen. Small moment, some momentary electrical failure. Some error is produced and nothing will work. So this the other day the slides I could not move at all. It happened. So but reasonably it is coming very well because I am also listening to every words I speak and what others speak and what I am projecting. And really lessons are coming excellent, nothing to worry. Today is the 5th class. So 3 more classes will be there to complete 24 hours. You will be expert by that time. So, but try to practice as much as possible, like this. You take several, simply you take some girls star and some boys star like that, and try to find out a muhurta taking from beginning to Panchanga. Is it not? Work like this. Work like this, and whatever you write, then you can scan it and send it to me. I can go through it also and suggest whether any steps are to be added or decreased to be like that. Anything changes are required. So I want you to become expert in the subject, and you should be able to start teaching the subject also. Because with this much of idea, you can add additional information, make modifications, and make it still simpler, and start teaching others. By teaching, you will learn more. You're able to follow? Yes, sir. Yes. Every day we studying. Any help is required, I will give you. No problem. Thank you. Nice question. Thank you, Gurugale. Okay, so let us close for today. Yes, Gurugale. Thank you so tomorrow much. 6 Thank you, o'clock Gurugale. sharp. Yeah, tomorrow 6 o'clock sharp we will start. Maybe around 5 minutes before. 5 minutes before you please log in. And by 6 we will be able to start. Hopefully. Sure, Guru. Thank you, Gurugale. Thank you. Dhanyawadalu. Gurubhyo Namaha. Hari Om. Thank you. Hari Om. Hari Om, Hari Om, Har Har Guru.